Finally. Rudimentary. Your every move has been foreseen by the omniscient. Fushun, Divination Commission. Bella che è I will be Fushun. taking the criminal Chissà from here. quando mai uscirà. Greetings, crew of the Astral Express. This È is our molto strano first sentirlo con la encounter. voce di Mobius. Though given that I have encountered you in È molto Questa, strano. perhaps I should say the second. I am Fushun, Master Diviner at the Divination Commission and one of the 6 charioteers. Far-flung friends ought to be received with fine wine. But alas, the heavens, earth, and body are not aligned for such an occasion. You'll allow for a postponement of the usual— What the actual heck is she saying? If the method of my speech is offensive to you, you need but say. We received an assignment from General Jing Yuan to arrest the Stellaron Hunter. Thank you, Diviner, for coming to our aid, but we must escort the fugitive. Essential. I hold a proclamation from the General here, if you care to see. Upon detaining the Stellaron Hunter, questioning and all further arrangements are to be undertaken by the Divination Commission. Did the General just spare us a walk with Kafka? I knew he was a good guy. Understood. However, the General promised that all intel would be shared with us. We have a right to know anything that Kafka divulges. Oh? That guy. Can I go one day without him throwing me under the— We won't make things any more complicated than they need to be. We just want to listen in. Vi prego, vi prego. Ho aspettato 2 mesi. Very well. Urgency demands fluidity. The 3 of you shall accompany me to the Divination Commission. Can't we do the questioning here? The Stellaron Prego. hunters are slippery. Prego. What if she makes a break for it? Ti prego. While Ti I prego. am here, she will not escape. Ti prego. Only the Divination Commission has the time has arrived. We must depart. C'è un blocco, vero? Vi prego. Non c'è il blocco! Sta caricando? Sta caricando? No. Non c'è il blocco! Non c'è il blocco! No. Oh my. Non c'è il blocco! Sì! Let's disembark here. Sì! Oh, trama nuova. Trama nuova. Finalmente siamo blind! Finalmente. Finalmente siamo blind! Finalmente roba nuova! Relative seclusion, but I can recognize my own territory. Why Quindi did se you non è bring quel us blocco vuol dire here? che c'è ancora più Does roba! this look like the Divination Commission to you? No need to yell, Master Diviner. The Meridian pin is malfunctioning, and I couldn't find the entrance to the delve. I wanted to get us straight to our destination, but this is the only place I could dock the star skiff. Ok. Look, Exalting Sanctum. This is a safe place. Ah, questo è il posto che avevamo Let's fatto just walk vedere the rest of the way from here. nella live. Sì. Partiamo. Ti I prego, will io have voglio solo che ci sia systematic positions l'interrogatorio. fluctuating between the Martian water trigrams. The vessel is stranded and the way is blocked. Wow, vede davvero il I futuro. heard the Xianzhou can tell your fortune. No, il futuro dove si trovano le cose. How they do it? Sì. Anyone can count on their fingers. Yeah. So I'm a layman. Why don't you enlighten me, oh connoisseur? I just performed some quick divination, and the hexagram is consistent with our current predicament. Bella The Lost. Starskiff cannot take us to the Divination Commission today. Alas, without me in charge to handle the Stellaron crisis, Sa che la Divination I do not even Commission imagine the kind of 1.1. mess the commission must be in. Anche secondo me. Penso proprio che ce la vediamo prossima versione. Quindi anche l'interrogatorio. No, vi prego. Really can't go a single day without Oh, Loufu. per favore. That's why you have to develop your talent pool. Otherwise, everything falls apart when you go on vacation. Since you are clearly ignorant of the Commission's internal affairs,
I shall absolve you of your ridiculous remarks. I'm going ahead to make some inquiries. Goodbye. Ma Kafka? Sì, esatto. Kafka? The prisoner must follow Okay, me ma dov'è? every step of the way. This is Jing Yuan's order. You might not want to hear this, but your general gave us his word. We have to be present when you question Kafka. You think too little of me. My word is my bond. I will stick to my promise even if this delve collapses. That's very unlikely, by the way. Sto amando la doppiatrice comunque. To have this prisoner speak, Anch'io. the commission must resort to unconventional means, the nature of which is confidential and cannot be disclosed. Forgive me, but I can assure you that the questioning will not begin until you arrive, even if that means wasting precious time. I have appointed someone to wait for you in front of Exalting Sanctum Plaza. Once we've consolidated our internal affairs, you will be brought into the Divination Commission. Please be patient. Forse, lo vediamo. Okay. Ora ci tirano il più grande dito medio e lo mettono ora il blocco. Lo fanno. Il più grande Che hanno dito medio sbloccato la nella storia mappa dei e- medi. Sì. Lo fanno. I think I offended someone Ogni again. volta che c'è schermo nero e non finisce, Sì, anch'io. salto. Anch'io. Mamma mia, i battiti proprio che vanno via. Hey, are you on her side? I just wanted to remind her not to break her promise, that's all. Don't take it to heart, March. Miss Fushin seems like a reasonable lady. I'm sure she's not angry with you. Really? I thought she was pretty icy. I don't know how to deal with people like that. Okay, enough chit-chat. I reckon the Divination Commission could be a while. Let's take a look around. Let's take a look around. Yeah. Per procedere, livello First, if 34. it's cool, there must be loads of interesting things in Exalting Sanctum. Già lo vedo, guarda, già lo vedo. Oh, dai. Non è finito. Stanno giocando con il mio cuore però qui, Stanno giocando con il mio cuore. Io non ce la faccio più di così, tra poco esplodo. Ti fanno fare il tutorial, cioè il giro della mappa, ti stanno facendo fare. Anyone waiting for us. Should we look around? Bello sto posto. Cazzo di figata. Bellissimo. Questo che c'è C'è tipo l'albero. un barella. No, cosa mi stai dicendo? Che cosa sto guardando? Ce l'hai? L'ho visto. Everybody stay back! Give him this medicine and make him lie Che down! carina. Aspetta, host? I mean, make them lie down! Ok. Vabbè. The truth of life and death. With the sanctuary, Ok. but the vision. You'll pay for this. Lend me your strength. Carino. Need a doctor? This battle is unavoidable. Lend me your Peccato che strength. lei tecnicamente è un dottore. Fighting is meaningless. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Comunque nella cutscene prima con Luoka si è visto per bene Abyss Flower. Mi ero dimenticato. Avevo anche fatto tutto l'effettino del fiore. That'll teach you a lesson. Ready to lie down now? Thanks for helping to stabilize Forza, dacci le spiegazioni sui draghi. Assertive sedation techniques are quite assertive sedation techniques? Does she mean beating people up?
However, these Cloud Knights were already sick, and now they're injured too. I've got to bandage up their wounds, realign their bones. Ugh, as if I didn't have enough on my plate. Where did you come from, little one? I don't have a dad. What about your mom? I don't have a mom either. I get it. You think because I'm small, I must be a runaway child. Welcome to the Xian Show, my short-lived outsider friends. Appearances can't be deceiving here. The Vidyadhara race is self-reincarnating. No, I've been studying the art of healing ever since I cast off my old shell. You're looking at a recognized, practicing, dedicated doctor. Bellabog kids are making snowmen, while children here are writing prescriptions. Things haven't been very peaceful in the Loufu recently. Make sure you don't... Go running around, right? Well, your general gave us an errand, so I'm afraid we have to. Well, seeing as you saved me just now, if you're unlucky enough to acquire any breaks or sprains, I'll treat you for free. As for medicine, I'll give you a 20% discount. Ha! Do you have any idea how many people in the Loufu are waiting for an appointment with me? You should count this as a blessing. If I hadn't left my purse at home, I wouldn't have to... Enough of that. I have patience to see. Our little miracle worker seems very different from everyone else around. Don't you think, Mr. Yang? So this is the Vidyadhara. I've only ever read about them. They're known as the Dragon race. Not hard to see why. Hurry. Find beds for the patients from the other delves and remember to minimize contact. We don't want your people to succumb to the same evil. Yeah. The Realm Keeping Commission is out in full strength. What about the Alchemy Commission? Why are there so few of you here? Sì. Ormai stanno dicendo tutti i nomi Do you delle mean commissioni. out in Sì. full force? Spero che si possa andare in tutte, prima o poi. 10 Hey, mappe. Missy, does this look like a classroom to you? Concentrate on treating the patients. When it rains, it pours. Ok. Oh, my apologies. I'm an orderly from the Realm Keeping Commission. Mamma mia, se ora c'è il blocco, la fine. Spero che non ci sia il blocco. If the port is Spero che non ci sia il blocco. I would suggest you take a boat to veramente durando tanto right adesso. away. That Sì. reminds me. Appena arriva la scritta devi arrivare al 34 per continuare, sarà il collasso mentale più grande che avrò fino al prossimo boss. Well now, you must be quite special. You may not need it right now, but... Excuse me, fella. Hold on a moment. It was only thanks to your help earlier that the Dragon Lady and those Bene. exalting Sanctum residents got Trovato away unscathed. l'informatore? Sono due. Ok, io non l'ho trovato, l'altro suppongo sia questo. Sì, quelli due separati. The Dragon Lady Okay, of the okay. Alchemy Commission, Lady Bailu. You mean the child? Ciao. She's starting to sound like a... Friend in the Skyfaring Commission told me the General Forse- Commission guessed to deal with the No, sì, è troubles lui, of the lui. law. If you don't Ah, mind, ok, sì. I hope you can take the time to come to the Sì, è Realm lui, è Keeping lui. Commission. I'd like to talk to you about the issues Exalting Sanctum is currently facing. Oh. Oh! Arriva Dan? È arrivato un messaggio. Sta dicendo quello che è successo. È arrivato un messaggio? Cos'è questa cosa? Cos'è questa feature? Ora la vedo, ora la vedo. È partito vediamo. un dungeon da Come un è partito messaggio. Ora vedo, ora vedo. Dai, ora ci arrivo, ora ci arrivo.
If the shipping Il pop di Dan. Cloudford changed even a little. Ok, aspettami un attimo. Non è possibile. Non è possibile. Credo sia secondaria questa cosa, perché tu puoi andare nel posto. Perché dovrebbe essere secondaria questa cosa? Non lo so, se tu esci da qua puoi andare nella missione. Non ha senso, la faccio subito. Perché rendere questa cosa secondaria? Perché rendere il pop di Dan secondario? Ma perché? Sono strozzi. Allora, ecco, ci sono. Pure doppiata, quindi sì, è pure di lore. Cioè, perché... Sì, ti sta raccontando quello che è successo. Oh. I came this way. I know it like the back of my hand. Just follow me. Sempre strano sentire... So, silent but deadly. Let me know when you're ready and we can set off. Silent but deadly. Are you sure that nickname isn't annoying you? It's good to have a sense of humor. Ma che bello che puoi controllare il pensiero, cioè le azioni che fa Dan. Un po'. Mamma mia. Let's go. Ah, ok. No, non è questa la strada giusta. Qui. Hey, silent but deadly. Shout if you see C'è da any combattere? danger, okay? Sì, c'è da Don't combattere. think just Oh. because you know a move or two, you can Si charge è off fatto by cambiare yourself. Silent but Deadly. Sì, adesso si chiama, cioè, ha dato il soprannome su Shank. Non lo faccio fuori. There's supposed Per buona to be a volontà. passage. Why can't I see it? Somebody used the cloud forward control panel to block the road È with morto. containers. Fammi sentire altro 8, necessito di più 8. I'm terrible with machines and stuff. Questi... Ah, ok. Ok. Sì, anche più avanti c'è il passaggio bloccato, dice qualcuno l'ha utilizzato. Ah, sì. Fai il cosa all'indietro. Che siamo passati prima noi. I told Yes. you, I was only just transferred here from the Yaoshi. I don't come here very often. Mamma mia, quanto è bello! Ma poi quanto è bella quella bara, cioè. Let me see. Il modello è stupendo. Oh, Mocha, you've got sharp eyes. Mamma mia. Ciao Nixel. Sì, comunque penso che lo Yao Ching sia un'altra flagship. Tutto bene, tutto bene. Allora, di qua. No, di qua. Comunque non ti sento, sei mutato? No. Ah, È ok. perché stavo pensando che hanno cambiato il posto dove andare. Ok. I've no interest in conflict. Si apre. E si passa. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Fighting is meaningless. Oh. Ho fatto il jumpscare sto qui. Mica No se ne interest va. to play. Slam! Forward! Questi tanto resuscitano. Fighting is meaningless. You'll The pay truth for of this. life and death. The sanctuary is but a vision. Break! Uno.
E 2. Reach the end of the story. Sì, questo è proprio un pezzo nuovo della mappa. Questo c'era in beta? Sì, c'era una beta. Però non te lo facevano fare. No, te lo facevano fare, semplicemente c'era l'esplorazione normale. Sì, non te lo facevano fare in storia. No. Move carefully. This battle is unavoidable. Oh, madonna. Lend me your strength. I've no Ma siamo il interest in tipo che combat. resuscita. Lance at the ready. Ricordo che lui si cura. Sono usciti infatti. i suoi alleati. Infatti, The truth of life and death, revealed in an li ammazza tutti. abyss. Almeno non si cura più. Lend me your strength. I'm on guard. Boom! Oh, però calmi che comincia a fare male. Lance ablaze. Lance! Forward! Non c'è niente per rompergli lo scudo. Time to show you what's in your prescription! Don't worry about me. Brute forcerò. Avevo detto che è vento per immaginare. We've entered the storm. Già. Però sinceramente non ho proprio tutta questa voglia di cosare danno, quindi che non è strettamente No necessario. interest in combat. No. The truth of Aia. life and the sanctuary is but a vision. Vabbè, You'll pay for this. Lend me your strength. sono duretti questi comunque. Sono duretti. C'è una porta. Fai prima perché c'è erudiction. This battle is unavoidable. No, gli alleati. Lend me your strength. Cosa? I've no Ha interest. creato nuovi alleati. Vabbè, è morto comunque. The truth of life and the sanctuary is Chi è but a vision. morto? L'importante è quello. Ora, puzzle. Vabbè, un altro semplice. Ed eccola. E ora ci rincontriamo. Thank goodness. There's one star skip left. Where? Central Star Where does it go? Heaven. Judging by where it stopped, it must be heading for Central Starskip Haven. Nice. We'll be safe there. Come on. Leave. Let's climb aboard. Challenge complete. Perché sta roba l'hanno piazzata come se non fosse roba di lore? Non succede quasi niente verso Strano. questo. Boh, sta, però è carina. Non vedo perché non farla. Scusa, ma come si chiama questo posto? E mi sa che non sono nello stesso posto. Santo. Sono nella prima mappa centrale. Da Nang. Sì, mi sa anche a me. Drop by the Realm Keeping Commission if you need help. Da How. Oh, ma ti riesci così. Oh, madonna. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Vuoi facciare prima il blocco? Oh, that's Ah, beh, era però- roba. Ah, ok, se no non era Realm roba, era Keeping roba Commission di colleagues failed esplorazione. Sì. As I'm sure you're aware, symptoms of Mara have been spreading ever since the Stellaron Questo è un NPC a caso. Thanks to Infatti, the appena Ten clicco il tasto per la Lords missione, guarda come parte il doppiaggio. Mara Sì, had long infatti. since become a terrifying but avoidable fate for Xianzhou natives. More and more citizens, in particular those dealing with great risks and stress like the Cloud Knights, are becoming stricken with Mara.
Moreover, the Marastruck have taken on a horrifying appearance. As if they're turning into some sort of monster. Let's cut to the chase. This certainly differs from what I... Symptoms of the Mara. Ancora non ho capito di preciso cos'è questo wouldn't Mara. have the audacity to trouble you with that. The General has a plan to suppress the illness. So, forse potrebbe essere qualcosa legato You're a a... capable person. And since the General entrusted Mi you viene with Yaoshi, ma non mi viene Stellar, il suo, if you il come suo across padre. any clues, Vabbè. remember to Abandance. inform the Hai capito, Realm sì. Keeping Commission straight away. My colleagues and I will handle any Inevitabile fatto situation per i with nativi di haste to the best of Scenzo. our ability. Allora sì, è legato all'Abandance. Speaking of which, Mi sa. have you made any discoveries so far? Perché alla fine i nativi di Scenzo c'hanno tipo una maledizione messa da Abandance, che in realtà non è una maledizione, ma loro la vedono come una maledizione. I read the letter. I'll be honest with you, I've got no idea how to handle this problem. It's beyond the Realm Keeping Commission's jurisdiction. I contacted the seat of Divine Foresight, which is overseen by the General. Allow me to introduce Madame Qingzhu, General Jing Yuan's chief counselor. I think it'll be easier if she explains the letter to you. Mamma mia, comunque stanno facendo fare un botto di roba in più. I read the letter you obtained from the Tantissimo. Marastruck. Sì. Questa roba cos'è? È la roba quando parlavi con quei due tizi. Ah. On the Marastruck. Thanks to your efforts, we now have a lead. To an outsider, this letter appears to be nothing more than good news detailing a recovery from a chronic illness. However, what is actually being discussed is a violation of the 10 unpardonable sins. It's heresy. Correct. The term merciful medicus is one of respect. One that any law-abiding citizen of the Alliance would never dare utter. It refers to none other than the enemy of the people of the Xianzhou. The one Porca we me- now call the Plague's Author. Cosa? The Eon of Abundance. Yaoshi. Mi fermo qui. Aspetto te. Ok. Cosa cazzo hanno detto? Vai, vai. Violation of the 10 unpardonable sins. Sì. Ah, quindi non puoi far diventare una persona immortale per curarla. È che abbiamo due cose diverse perché tu hai scelto quella di sotto. The disciples of Santos Mexico. Ok. The author of this letter was likely the Marastruck you defeated. My guess is he was led astray and poisoned while under the pretext of being cured. Such actions remind me of an organization that was eradicated from the Xianzhou 1,000 years ago. The disciples of Sanctus Medicus. They were disciples of the Abundance that sought to restore the way A me of diceva immortality by unearthing a forbidden remedial è colpa formula. di Yaoshi. Sì, It's sì. hard to believe that a group that was wiped Cazzo. out so long ago would suddenly rear its Cioè, head era and proprio create era colpa di chaos once Yaoshi. more.
È colpa dei seguaci di Yaoshi. Porca troia. Sanctus Medicus. Before the situation reaches a point of no return. If you come across any similar clues about the disciples of Sanctus Medicus, come and find me at the seat of divine foresight. Vi prego ditemi che c'è l'interrogatorio però. Mi sa che a questo punto, dopo Puro 2 ore e bottone. mezza, mi sa che no. No, Sì. dopo il 34. Sì, c'è il blocco. Sì. Penso anch'io che ci tocca rivellare. Peccato. Volevo vedere cosa aveva da dire. We Peccato. sent an undercover investigator out a few months ago. They provided us with a rough idea of the situation. Unfortunately, Libro. it seems suspicions were aroused. Libro. You are a fresh face in the Loufu, and an outworlder. I would feel more at ease if I could leave this matter with you. Bravo. Quanto è grossa sta mappa? Ok, non troppo. Tantissimo. Ci si arriva da qua. Roba nascosta. Sì, fogli. Rubi fogli, rubi fogli. Family matters No. are always tricky. Che mi è successo? Non in questo punto però. Tiger Boxing Gyms Coach? Cos'è? C'è qualche posto che dovrei... Si sale. Scusa, aspetta. Cosa c'è qua? Di qua c'è un posto. Di qua c'è l'uscita per andare da una parte? Che non abbiamo sbloccato. Ho detto che è enorme. 10 mappe sono 10 mappe. Qui si va Seat of Divine Foresight. L'ufficio di Jing c'è da questa parte. Wow. C'è l'ufficio di Jing. Dammi questa cassa. Bellissimo questo posto, bellissimo. Io sono quasi al 31. I don't believe in Io ho pushato un po' per arrivare al 30 stamattina. Ok, look for suspicious persons. Excuse me, guest from... È partito il dialogo, quindi è lui. Mumbling weirdo. Do you not believe in the pursuit of Yearn eternal for life? immortality? Perhaps it's because you've already given up on that aspiration. Who would turn down the opportunity to live forever? The Xianzhou doesn't care one bit about the well-being of short-life species. My name is Green Hibiscus. I came to Exalting Sanctum in hopes of a fated encounter with one such as yourself. Ancora non riesco a capire se a Xianzhou amano il fatto di essere immortali o lo odiano. Non riesco a capire. How about we find a more suitable spot to talk about all this? Probabilmente entrambi. Ogni tanto quando parlano sembra che lo odiano, altre volte invece quando ne parlano sembra che lo amino, cioè è stranissimo. A volte sembra una maledizione, altre volte benedizione. Ma Here we are. This is the place. Let's not get ahead of ourselves. If it were so easy, we'd be a far larger group, and there'd be no need for secrecy. Allow me to reintroduce myself. I am a member of the Disciples of Sanctus Medicus. I was unable to expose my true identity in Exalting Sanctum, but now I can reveal everything. The Disciples of Sanctus Medicus is a devout group, holding firm in their belief that merciful Medicus is the one ultimate faith. As followers, we refer to ourselves as disciples, dedicated to our cause. If you wish to gain the means to immortality, then you must become a disciple. Cioè, tu ti rendi conto che questa è un'altra fazione? Sì, c'è... Quante stiamo? 5? Scusa, c'è Abandance, lo Xianzhou, questi, poi c'è Stellar Hunter e noi. Cioè, perché io prendo, scusate, questi qua non stanno collaborando direttamente con Yaoshi.
If we are not careful, the consequences could be unthinkable. Devilish Archer follows. Vabbè. Wow, che Vabbè. modo di chiamare Hunt. quelli che seguono The Hunt. Only those led astray by followers of the devilish archer could despise merciful medic. Every species yearns for the favor and curing of merciful medicus. Regardless of Foxians yearn to cure themselves of their 300-year lifespan. As for Xianzhou natives, they long to cure themselves of the torture of becoming Mara-struck. To return to your question, Quindi Sanctus Medicus can cure the aging that short life. l'aspetto negativo di essere immortali perché sei nativo di Shenzhou è perché prima o poi vieni colpito dal Mara. Medicus is magnanimous. Potrebbe. All you must do is transcribe this copy of thousand-handed merciful Medicus' salvation 500 times by hand. This scripture is central to the disciples. You must maintain a pious heart during the transcription. It would be best if you could memorize the text. Of course, this is but the first trial. Once you have become excessive. The old rules dictated that the text be copied 50,000 times. I myself undertook such a feat. Nowadays, Pensavo the che era master davanti, takes non avevo greater visto che pity on the scelta avevi common fatto. people. Hence, the number has been reduced to a mere 500. Ma seriamente? Cosa ti fanno fare? C'è un obiettivo con scritto 0 su 500. Scusa? Allora lo vedrai. 0 su 500. Credo sia simbolico, però. Vabbè. Sì, è come ammazza tutte le bamboline di Dominance in Honkai. Hey, stop writing. Get over here. Bene, scriviamo No, 500 volte. No, sono talmente tanto pazzi che ci saranno un bordello di dialoghi ogni volta che premi F per scrivere. We start copying the thousand-handed merciful medicus salvation. No, non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Io sotto il giorno qua. 3 di 500, non è vero. Ti fa male la mano. Sì, ti fa male la mano. No, io continuo a scrivere. Io continuo a scrivere fino a che non mi muori la mano. Stop writing. You wanna fall into this spell? I'll finish it for you. 2 copie. Chissà se puoi farlo davvero 500 volte. Non lo proverò, ma sarei curiosissimo di farlo. I know you. You're General Genuine. Sono dei pazzi. Davvero, secondo me puoi arrivare a 500 davvero. Credo che 5 è l'ultimo. Dici? È arrivato la guardia. Ah, si è rotto dopo un po'. Right? So am I. I'm a Cloud Knight from the Exalting Sanctum Garrison. Jim Yan. Sneaking around spreading heretical lies for a while now. That's why they were Jim suspicious Yan. of me as soon as I Vabbè, hanno arrived. fatto anche il meme perché è il nome è difficile da dire. I have my reasoning. Adoro Cults like this questo want to gioco. recruit people with influence in law and order. I wanted them to know I was a Cloud Knight. Oh. Shh! Keep your voice down. These disciples don't miss much. If they discover us, we won't make it out of here. Listen carefully. I help you copy the text, you cover for me, and I get word out to the seat of divine foresight. Però non è mica stupido sto tipo, eh.
150 anni? Ah. Chissà quanti anni c'ha sto tipo. Ormai sono tutti da È immortali. Sono tutti da 3 cifre. Sì. Buongiorno. Take your time, still your mind, and transcribe the text. Allow the beautiful enlightenment of thousand-handed, merciful Medicus's salvation to permeate your being. You're finished? So soon? Let me see. Guardiamo ora come te la fanno arrivare all'immortalità. Finished. A fast and accurate transcription. It seems you are destined for immortality. Calm yourself. The initiation is divided into 2 steps. You and the Cloud Knight have completed the first. Now, only the second remains. Sure, but can it wait till tomorrow? I'm supposed to be on duty right now. They'll get suspicious if I don't head back soon. No need to worry. The second step is extraordinarily simple. It'll all be over soon enough. The disciples' initiation is governed by the following principle. Never accept who you suspect, and never suspect who you accept. So, Ok. it's time for you two to battle it out. Whoever survives will officially become a disciple. Transcribing scripture allows us to ascertain your devotion. Scusami. Determining whether or not you'll be Ma poverino, non lo voglio distruggere. requires a stronger guarantee. Sorry, there's nothing I can do about it. Whoa, whoa, whoa. You're kidding, right? We came here to lengthen our lifespans, not shorten them. You can't. We aren't forcing you to fight. By all means, refuse if you wish. But we won't possibly be able to let either of you leave. Fine. But at least let me prepare. I've never done anything like this before. Very well. But you'll need to ask your opponent, too. Good. Then prepare yourselves. Time is precious. Va bene. Si organizzeranno. Listen, I have an idea that will let me join the disciples of Sanctus Medicus and let me get the heck out of here in one piece. You and I fight, and I lose to you. I pretend that you finish me off. Then you pretend to help them remove my body by dragging me out of here. That way, we both accomplish our objectives. Quest'uomo ci muore. Molto probabile. Ho la sensazione che quest'uomo non esce vivo da questo combattimento. Don't mess up and actually kill me. Good. I knew I could trust you. My life is in your hands. So, have you prepared yourselves? Are you ready to fight? And you, Cloud Knight? I'm ready. Then, let's begin. Well then, take this! Quest'uomo ci muore. There's always a Bella. Mi spiace, uomo. What magnificent skill! He was fierce, but no. Ma poi ci hanno fatto combattere in quel cosino lì di spazio. I'm glad you prevailed. That Cloud Knight waltzed straight up to us in uniform and asked if he could join. Hardly a convincing spectacle. I doubt I ever could have trusted him. Purple chrysanthemum, blue peach. Find somewhere to dispose of the body. Oh, you've dealt with this kind of thing before? A long-time associate, eh? You're well-connected, I see. This does have its advantages. Our brothers and sisters have been proselytizing and exalting Sanctum over the last few days.
we may have attracted the attention of the devils. Having you dispose of the Cloud Knight will be safer. Ma perché? E va bene. Ma ci posso andare di già ora all'ufficio di Jin? Those people are out sì. of their mind. Wow. Si può entrare? Wait, E c'è un host suo, ovviamente. I should report back to the seat of the... È anche bella. Che bello! Molto luogo dove è finito su quel pavimento. Vero. I don't believe in Tu sei andato al posto della missione o no? No, sono entrato qua perché non volevo vedere se potevo entrare. No, dopo che hai salutato il tizio. No, ancora no. Ok. Ora esco e ci vado. Volevo vedere se si poteva entrare. Bello. Ok, andiamo. Finché il gioco non ci ferma, Siamo qui da 3 ore quasi. È infinito. È allucinante quanto ci stanno Se facendo. il 34 dura altre 2 ore, Ci arrivo là sotto. Bello sto posto però, Oh, di qua. A posto. Ecco qua. Nuovo messaggio. Guardiamo un mo'. Finisce. No, finita. E dopo questo c'è un'altra parte altrettanto lunga con un blocco. Cosa sei tu? Bar Umbrella Mushroom. Cos'è? Cosa sto guardando? Non so cosa sia. Non è il momento di scoprirlo. Andiamo avanti. Green Hibiscus agreed to meet me here, but there's no sight of him. What gives? Mi mancava la voce del protagonista. Sì. There's a letter È here. sempre bello sentirla. What's this on the envelope? Gray peony? Ugh, this must be from Green Hibiscus. The disciples sure know how to keep a low profile. Quindi hanno nomi di... Looks like di I'll need to fiori. help them complete this mission. If they're looking to intercept mail, I should probably start by searching near Exalting Sanctum's Psycrane stands. Bene. Not on this stand. Let's check a different one.
Che bello poter sentire i pensieri del protagonista invece di Paimon che ti dice cosa fare. Bello. Ah, quindi sono queste le Sick Rain si chiamano. Quello di là. Appena visto un posto dove non si può andare ed è chiaramente la nuova mappa. Sì. Che ha fatto l'inquadratura di allontanamento quando si esce. Va bene, perfetto. Altra mappa trovata. Qua. Complicato da esplorare però sto posto. Che ha altezze. I don't believe in Un sacco di negozi. what's written on this package. Oddio, un altro puzzle. Divine foresight. Cos'è? Non è possibile. Quanti siamo? 4? Sì. Makes sense. This is critical intelligence after all. Computing modules. Will of preservation! Ah! Figo! Figo! Non credo di aver capito. Ci clicchi e poi lo fai ruotare e tipo può ruota intorno nelle caselle. Ho visto. E quindi Non ho devi visto i farlo tasti. arrivare. Devo fai arrivare al punto giusto. Code cracked. Mamma mia che belli però, c'hanno una creatività anche coi puzzle. Sanctus Medicus. Judging from these urgent instructions, the disciples are aware of a seat of divine foresight operation to infiltrate their ranks. No wonder Green Hibiscus was so eager to intercept this. I'll use my phone Did you to get make a this copy, stuff? and then hand it over to Green Hibiscus. Anche tu hai una persona che continua a usare il flauto? Sì. Bellissimo. The person in charge wants to see you. Andiamo a vedere la person in charge. Ed è in una stanzetta. Vediamo. Chi è? Tu? Ma che voce ha? Mauve Moon, this is the reliable disciple I mentioned to you. Gray Peony. Che risposta è la seconda? Gray Peony, this is How Mauve much Moon, can you the head of bench? our operations in Exalting Sanctum. Wow. It seems you have some impressive skills in your arsenal. No need for modesty. I've studied martial arts for years. I can tell how strong you are. Anche in inglese ha una voce che non ci... cioè, strana per il modello. You seem like you've got it all figured out. What brings you to the disciples of Sanctus Medicus? Good. Life is a miracle and a blessing. Any futile attempt to forsake it is a disgraceful betrayal. You have been enlightened to the significance of immortality. You have already surpassed those shameful Quelli mortals. che seguono dentro... Here, Yaoshi dentro altri. through this lesson, you will become like me. You will be able to break the shackles that the devilish archer author has used to chain your soul. You will gain unbridled power and... The disciple responsible for creating medicinal pellets heard of your exploits. They prepared the prescription for you personally. Some of the ingredients can be purchased at an apothecary.
But others will require you to come up with your own solution. Given your strength, that shouldn't pose a problem. Do you have any questions? I don't know. I've heard our members are in the tens of thousands. Chi è il capo generale? The Disciples of Sanctus Medicus has a flat organizational structure. The head of each area reports directly to the Master. The benefit is that even if our enemies were to wipe out the exalting Sanctum branch, it wouldn't affect our brothers and sisters in other areas. Io sono troppo sicuro che il capo di tutta l'organizzazione sia un personaggio giocabile. Deve esserlo. For their security, I can't reveal their identities. It's not that I doubt your loyalty, Grey Peony. It's like I said, security. The boss. Cioè, questa cosa sembrava una cosa che dura poco e sta diventando la trama principale. Cioè, as you have been. With your strength, you'll have an audience with the Master in no time. I'm ashamed to admit it, but I once worked alongside those devils. I trained in spear techniques for almost a century. I nearly became a Cloud Knight instructor, but I was trapped in a weak mortal shell. I was never able to surpass the final barrier that separated me from the martial arts genius. Fortunately, the draft of Draconic Surge, the prescription you hold in your hand, rescued me. Once I took that medicine, I became more powerful than any mortal could ever dream of. Now, everything has changed. Il tizio ha cambiato intonazione mentre parlava. Mi sono cagato. Il tizio non è sano. You recognize me? Where do you... Mav Moons, sir. We have a problem. I suspect this person may be the agent who's been looking... Idiot! What kind of trials are you running? You let an agent infiltrate our ranks? I couldn't have known, sir. I witnessed this person slay a Cloud Knight before my very eyes. Detestable. The devilish archer author allows these pitiful mortals to face death without fear. Merciful Medicus has sharpened my senses. Nothing gets past me. In that case, divine foresight, devil, it's time for you to meet your demise. Move carefully. Beh, è stato breve. You'll pay È stato strano. We've entered the storm. To guard and defend. Io dovessi finire così, però. I'm on guard. Va bene. Let me tend your wound. Lance! Forward! Ammazziamo il tipo. I've no interest in combat. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Fighting is meaningless. The truth of life in the sanctuary is but a vision. Lance at the ready. Anche sta host è nuova. Credo sì. I've no interest in conflict. Ormai penso che tutte le host sono nuove. Tutti i mini boss credo, più non mai sono. Fighting is meaningless. Uguale. Stesso identico motivo. Sono un po' tanti adesso. Time for your prescription!
about me. A miracle. We've entered the storm. No. To guard and defend. Crush them. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. A meno che non resuscita un'altra volta sto tipo, rifaccela. Forward. Lands at the ready. Need a doctor? Ok. Fighting is meaningless. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Not a scratch. Comunque non mi aspettavo di giocare per 3 ore oggi. Ma neanch'io. Ma neanch'io. Dura un sacco. A questo punto quando è che arriva il blocco? Cioè, siamo passati a non volerlo. Cioè, non lo so. So Mauve Moon was the agent that Qingzu lost contact with. Allucinante, non si ferma più, I should go to the seat of divine foresight and tell Qingzu. Wow. I don't know if this mission was a success or a failure. Va bene, noi andiamo. Continuiamo. Che ci ferma. Ah, ci fa andare direttamente anche ora nell'ufficio. Bello che è sto posto. Bello. Guarda i libri. Guarda quanti libri. Prendi tutto. Ok. È il diario di Jing Yuan, c'è. Ma subito. I'm glad to see you've returned in one piece. So, what happened? Did everything... Don't worry. Your operation was a success. Although your identity was ultimately exposed, you gained a wealth of invaluable intelligence. On top of that, you managed to get out without a scratch. I never imagined that Jersine would choose the path of evil. You did the right thing. I'm afraid this is how the Plague's author operates. Using notions of power and life to draw countless people like Jersine away from bright futures. Okay. Down a path of no return. You've managed to shine a light on the darkness of the enemy. With this intelligence, the seat of divine foresight will be able to improve its strategy. And for all your efforts, please accept this reward. Is there anything else you'd like to know about? The current state. I'm afraid we know next to nothing. We dispatched agents, but they were only a seat of divine foresight is still striving to answer one question. Is this but the resurgent shadow of an organization silenced 1,000 years Poi ago? parlano 1000 anni fa come se fosse poco tempo fa, capito? Working in the darkness all along. Whatever the case, this sudden reemergence hints at a hidden conspiracy. It's troubled me deeply over recent few months. It's hard to tell what all of this is building towards. Not at all. The Disciples' secret letter makes it sound as if we infiltrated their ranks in great numbers. The reality is that only a handful of agents have successfully slipped into the organization, and the majority of them lacked the strength you had to make it back unscathed after their identity was exposed. They didn't have the wisdom and good fortune to gain the organization's trust quickly. An agent can't actually consume those pellets of the Disciples. Doing so would mean the end of their life as they knew it. The point is, there hasn't been anyone like you who managed to delve into the group's core and obtain so much first-hand information. Thousand-Handed Merciful Medicus' Salvation is a manuscript transcribed from a sacred text. I don't know where the Disciples obtained it. It likely consists of fragments of banned works from the Before era? Può essere quando è
Caduto il credo di As I see Yaoshi. it, there isn't anything Possibile. particularly alarming about the text. It Pure recalls quando the acts of the credevano in plague's Yaoshi. author's warped creatures from an equally warped perspective. The scripture doesn't have the power to lead people astray. They do that to themselves. But it does feed lies and false hope. The prescription you acquired is beyond my knowledge. There are a few reliable alchemists that reside in Exalting Sanctum. I'd like to ask you to consult with them on the particulars of the prescription. This will allow the Seed of Divine Foresight to have a clear target for creating an antidote, given that the disciples of Sanctus Medicus has become aware of our operation. It's about time the Seed of Divine Foresight reeled in its net. If you turn up any details about the prescription, Ma feel free quanto to è come lunga back and sta find me questa? anytime. Newbo. Continua ad andare, si ferma mica. Veramente pazzi. Io pensavo che il blocco fosse stato un'ora e mezzo fa, quindi... Allucinante. Why, hello there. Anything I can help? So, this is official Seed of Divine Foresight business, eh? Then I'll do everything I can. If this request had come from anywhere else, it would have seemed like a joke. I can't understand this prescription. And I imagine that other alchemists won't be able to make sense of it either. Okay. I recommend you go directly to the chief alchemist. Lady Danshu is renowned for her unique line of reasoning. She's proposed still, though saying all the more amazing given her sightlessness. Lady Danshu likes to pass the time over at Sinwood Pavilion. I'm sure... Sono tutti uguali. Sì. I've been looking forward to meeting you. You have a very distinct scent. Losing one sense forces the other senses to become sharper. Giro la telecamera verso sinistra. Oh beh. Io boh. I heard from other alchemists you have a Scusami, the strength of Long Scions? Long non era un Aeon? Thank you. Long è il nome di un Aeon. Di quelli che non ci sono scritti nel coso è impossibile ricordarsi. No, è scritto, sono sicurissimo. Non mi ricordo che Aeon era, ma sono sicuro che c'era scritto. Sì, Long sì, è un Aeon, perché mi ricordo che la stirpe dei draghi, i Vidyadhara, sono discendenti di lui, quindi... I could hardly happen upon Vidyadhara bone marrow and test the prescription myself, could I? Leave your contact details with me. When I've completed my assessment of the pharmacology, Eccoci. I'll get in touch. Lock. No, è successo.